Velkommen til Kanal 10 Kveld. Både i kveld og i morgen kveld skal du få fra Disippel 2026, som ble avholdt forrige helg i Misjonssalen i Oslo. Det Stiftelsen MorFarBarn, Foreningen for Bibel og Bekjennelse og Verdialliansen som står bak Disippel 2026 som arrangeres årlig. Og det går under titelen Disippelskap i en kjønnsforvirret tid. Dette året så var det barns rettigheter og hva som skjer med barn når de ikke kjenner til sin biologiske mor og far, hvilke skader det kan påføre, som hovedtema. Og hovedtaler som var invitert inn Katy Faust, grunnlegger og leder av bevegelsen Them Before Us. Du skal både i kveld og i morgen kveld få begge hennes taler. I tillegg skal du få noen intervjuer vi gjorde der, og du skal også få utdrag av de andres, eller korte utdrag fra noen av de andre som var med på konferansen. Men jeg vil bare si til deg, alle foredragene, alle innleggene vil du få i sin helhet senere på Kanal 10. Men i kveld og i morgen kveld så det da Katy Faust sitt budskap som hovedtema, og så får du et lite innblikk i de andre som var der. Så vi setter over til Misjonssalen. Ikke minst i skoleverket blant barn og unge. Øyvind Benestad, leder for Stiftelsen MorFarBarn, forteller hvorfor denne konferansen ble arrangert. Men det som også helt sikkert, det jo at disippelskap, det et veldig vakkert ord etter mine begreper. Det et ord som innbefatter nesten alt som har med det kristne livet å gjøre. Det det å følge Jesus, som var hans kall til sine første disipler, og som han kaller oss til. Følge ham som den gode hyrde, holde seg så nær til Herren at vi hører ham også når han hvisker til oss. Og det å være lydhør overfor ordet og lydig, som faktisk noe av det første Paulus skriver i første kapittel av Romerbrevet, og det siste kapittel i Romerbrevet, så noen av de første og siste versene, det handler om troens lydighet. Og det en del av disippelskapet. Men det privilegiet, å da ha denne relasjonen til en levende Jesus, det det som kristen tro. Det ikke å være en religion, eller ritualer, eller regler. Det ikke det som essensen i en kristen tro. Nei, det relasjonen med Jesus. Følge ham som den gode hyrde og være i hans følge sammen med mange andre. Det et utrolig privilegium. Og den siste setningen da, sannheten skal gjøre dere fri. Det jo noe vi ofte siterer, jeg hører det i hvert fall rett som det og det kjempeviktig, og da det jo veldig viktig å være klar over, ja, men hvilken sannhet? For vi lever jo i en utrolig relativistisk tid, hvor du har din sannhet, jeg har min sannhet, og hvis du sier at noe sant for alle, da du både fordømmende, og du masse skjellsord, fordi du må jo la alle få leve som de vil og mene som de vil, for alle jo Gud i sitt eget liv. Det som barn og unge nå får høre at du må bygge din egen identitet. Du kan frigjøre det fra alle normer, fra alt dine foreldre sier, fra alt som tradisjoner, for du må finne hvem du Og derfor det ikke sannheten som frigjør, men det friheten som gjør deg sann. Den grenseløse friheten. De snur den setningen på hodet. Det ikke sannheten som gjør meg fri, men det friheten som gjør sann, som gjør deg sann. Derfor må du bare finne ut hvem du Og det egentlig det hva du føler. Det jo det går på. Og mange av disse tingene, frihet med sannhet, disippelskap, med kjønnsforvirring, alle disse tingene får vi høre om i løpet av disse dagene. Og ikke minst så vil mange av oss komme med mye mer kunnskap hjem igjen når det gjelder barneperspektivet. Og det, jeg tror kan uttrykke veldig flott også det som vi stilt overfor. Det allerede for snart 400 år siden så sa Blaise Pascal, sannheten så tilslørt i vår tid, og løgnene så utbredt, at vi må elske sannheten for å kjenne den. Og det et veldig godt sitat som jeg føler utrolig relevant for vår tid også. Det enda mer enn bare det Jesus sier faktisk, da skal vi få kjenne sannheten. Og det jo helt sant, men det også et snakk om at å kjenne den sannheten, det også å kjenne kjærlighetens opphav. Det å kjenne Jesus som sier, jeg veien, sannheten og livet. Det å elske Jesus, å elske sannheten. Og derfor så det også et aspekt som jeg håper
veldig mange av oss, kanskje alle, kan få noe dyptgående igjen for i løpet av disse par dagene, det er at vi elsker sannheten som vi tror på. Ikke bare Jesus selv, men også hans budskap. For da vil vi stå i en helt annen situasjon. Og som en avslutning på min lille innledning, så er det 4 stikkord jeg tror dere vil få mye påfyll, ikke bare tror, men jeg vet at dere vil få mye påfyll i løpet av disse foredragene og disse 2 dagene. Det ene, det går på, altså det er 4 sannheter, normer, søyler. Det er 2 kjønn, det er T-en. Det skal ikke jeg snakke mer om nå, det får vi høre mer om i løpet av disse dagene. Det er ekteskapet som et samliv mellom en mann og en kvinne. Det er mor-far-barn-relasjonens unike betydning, at barn har rett på sin egen mor og far. Og så er det parforhold. Vi tror ikke på polyamorøse forhold eller på polygami. Og det blir altså TEMP, temp. Det er ikke så vanskelig å huske. Og da har du allerede et rammeverk. Du har 4 søyler, du har knagger, du har en disposisjon for din tanke og for din tro. Og når du snakker med folk, snakker med barn og barnebarn, kan bruke de 4 ordene, som jeg håper alle vi tar med oss herfra når vi drar hjem igjen i morgen. Og at temp er et veldig enkelt pedagogisk lite grep for å hjelpe oss selv og hjelpe andre til å skjønne hva vi sier ja til. Vi bør ikke si så mye om hva vi sier nei til, men vi sier ja til disse tingene. Og da utelukker vi selvfølgelig det motsatte. Øyvind Benestad har vært sentral i dette arbeidet i flere år. Og noen har mer enn andre lagt merke til hvilken betydning han har hatt. En av dem er foredragsholder Daniel Sæbjørnsen. Så må jeg også si, Øyvind, du er der bak, men jeg kjenner sånn hjertefølt takknemlighet til deg, Øyvind. Jeg husker første gang jeg møtte deg, det husker ikke du. Jeg tror jeg gikk i 9. klasse, 14 år gammel i Kristkirken i Bergen, og så kommer det en mann og snakker om seksualitet og sier at det er som en ild i peisen. Og så har jo jeg fått veldig kjeft i vårt land de senere årene, blant annet på grunn av at jeg brukte den metaforen, men jeg har lyst til å si at det var Øyvind Benestad sin skyld. Så jeg må si, Øyvind, jeg er utrolig takknemlig for at du har vært villig til å være en stemme for sannhet i denne tiden her, og du både er allerede, men kommer til å gå ned i historien som profetisk røst i denne tiden her. Så la oss klappe for han. Det mener jeg virkelig. Så tusen takk. Vi vil bli bedre kjent med Øyvind og hans historie før konferansen starter for fullt. Terje Kingsrød tok en prat med Øyvind om bakgrunnen for hans engasjement gjennom så mange år. Jeg hadde startet sånn helt konkret med denne tematikken sånn på videregående. Da jeg var en del av Jesusvekkelsen på 1970-tallet, hadde det privilegiet at jeg var ungdom da, og ble jo sterkt preget av dette her med disippelskap, som vår konferanse også handler om. Og disippelskap da ikke bare som å tro på Jesus som min frelser, men også å leve det livet som han ønsker, og at disippelskap og etikk følger Guds lov og ordninger, leve etter Jesu befalinger og så videre. Det ble en integrert del av min tro, at det er ikke bare å tro noe i hodet, men vi må jo handle i praksis også, hjelpe hverandre. Så ble jeg studentprest etter hvert. Jeg studerte teologi og ble studentprest i laget. Det var jeg i over 20 år. 10 år i Portugal, hvor jeg har mye av de samme utfordringene når det gjelder ungdom og bibellesning og bli glad i Bibelen. Du lærte deg portugisisk da? Ja, jeg lærte portugisisk. Så det var veldig flotte år, og også 10 år i Norge, eller 11 år i Norge. Så da var dette med å hjelpe folk og studenter til å være disipler, kort og godt. Og da hadde vi også seminarer og opptatt det med å være kjærester, forberede seg til ekteskap, være en familie, og så videre. Og så på slutten av 90-tallet, da hadde jo allerede diskusjonen begynt i norske kirke og sånn, og i samfunnet om dette med homofili. Altså han hadde ikke bare begynt, men hadde fortsatt å utvidet seg, og det kom inn også i kirkelig sammenheng. Og jeg fant ut dette her vil jeg være med å si nå, for her har jeg meninger som jeg tror kan være, ikke bare meninger, men også kunnskap. Jeg hadde begynt å lese mer om det og sånn. Og så i 2003 så var jeg redaktør for et sånt stort blad i tabloidformat på 16 sider, som heter Homofili og kristen tro. Da jobbet jeg veldig mye med tematikken i året før, og vi fikk laget et blad, en redaksjonskomité. Jeg var den som dro det der til slutt, og så ble det publisert i 120 000 eksemplarer, spredt over hele Norge. Da fikk jeg som min ilddåp når det gjelder media, fikk jeg masse erfaring da. Jeg ble invitert
debattprogrammer og til radio og TV og aviser og forskjellig, og jeg begynte å skrive artikler og sånn. Så da var jeg liksom kommet på banen offentlig, og så i 2005 så ble det jo snakk i noen partier om at de ville innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov. Det var det ingen som hadde hørt om, kjønnsnøytral ekteskapslov, hva er det for noe? Men da var det 3 partier som ville ha det opp på landsmøtene sine sånn i mars-april i 2005. Og da fikk jeg et veldig konkret kall av Herren. Øyvind, du er mann, du starte en gruppe, en aksjonsgruppe for å informere både partier, men også kristne og publikum, altså hele befolkningen så langt som mulig med våre ressurser, skrive artikler og sende e-poster og være på Stortinget og drive ut lobbyvirksomhet. Hva er det egentlig det innebærer å innføre en ny forståelse av ekteskapet? Så det gjorde vi veldig aktivt da. Jeg tok fri fra jobben litt over et halvt år, og fikk en del støttespillere, og etter hvert fikk økonomi til å gjøre mye. Så da laget vi masse forskjellige etter hvert brosjyrer, og vi sendte ut tusenvis av e-poster til alle på Stortinget, og skrev masse artikler. Men det skjedde jo det i 2008 da var det gått 3 år, at Stortinget vedtok en ny lov om ekteskapet, hvor ekteskapet nå og fortsetter jo å være det, en institusjon for 2 menn, 2 kvinner eller mann og kvinne. Og det innebærer jo blant annet at barn mister jo retten til sin egen mor eller far, for 2 av samme kjønn får aldri barn sammen. De mister enten far eller mor. Og i tillegg så sier en sånn forståelse også at kjønn er irrelevant. Kjønn kan du bytte ut med hverandre, spiller ingen rolle. Men var det sånn at du fikk interesse for dette temaet allerede, jeg holdt på å si tenårene, eller ble det mer bevisst etter hvert at du... Ja, det ble mer bevisst etter hvert da jeg begynte å studere, og ikke minst ble ansatt som studentprest, og fikk ansvar for å bidra inn i studenters liv med undervisning og med seminarer, og legge til rette for bibelglede og bibelbruk. Så ble disippelskapstanken enda sterkere. Jeg hadde hatt den hele tiden, men da var det mer på egne vegne, mens da fikk jeg jo enda mer klart for meg at dette her er noe vi må ta opp. Vi kan ikke bare la det være noe som media og andre meningsmotstandere skal ha enerett på. Vi må jo snakke mer om det. Og jeg var ikke alene. Det er ikke sånn at jeg drev med dette her alene. Men jeg søkte opp andre. Så jeg var jo, ja, det hører jo med også fortellingen her, som også er absolutt relevant. Og det er at i 1996 så var jeg leder av en sånn aksjon som het Verd å vente på. Så da var jeg ansatt i laget som studentprest. Og da er det en aksjon som var rettet mot kristen ungdom, og at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet, og vi hadde en del temabrosjyrer for å hjelpe unge mennesker til å skjønne hva Bibelen sier, og hva som er det beste, det som er Guds design for familie, og for seksualitet, for kjæresteforhold og så videre. Så da også fikk jeg en del medieoppmerksomhet som gjorde at jeg skjønte at det er ikke så farlig. Det er interessant, og det er givende, og det er veldig meningsfullt, og det har jeg hatt som opplevelse nå i disse snart 30 årene siden en Verd å vente på-kampanjen, at dette er noe som jeg synes er verdt å være med på. Men hva er det som former selve synet ditt? Var det Bibelen som former synet ditt? Hvordan du så det? Eller er det også annen, skal vi si, informasjon? Ja, altså det er jo et godt spørsmål, for det var jo absolutt Bibelen som var utgangspunktet mitt. Det er derfor jeg er kristen, men samtidig så at det er jo masse allmenne argumenter som taler i vår favør, og som vi hadde som slagord helt fra første dag i MorFarBarn, som vi fant navnet på veldig tidlig da vi startet i 2005, og allerede etter noen dager så vidt at det skal vi hete. Så får jeg samlet noen venner i Kristiansand da, hvor jeg bodde på den tiden og fortsatt bor. Og da var det at det er Bibelen, det er biologien, og det er barnet. De 3 bene, de forklarer det meste av hva dette handler om, og der er både den kristne tro og allmenne argumenter, og biologien er på vår side. Så jeg både brukte Bibelen selvfølgelig, men også mye lesning av litteratur om disse spørsmålene, og så at også folk som ikke er kristne kan være med på mye av dette her. Men vi satte det inn, da jeg var studentprest, i en kristen sammenheng, men da vi startet MorFarBarn, så var det jo å prøve å nå politikere, og prøve å nå befolkningen generelt, og også kristne. Og da var det veldig mye allmenne argumenter vi brukte. Men de siste årene så har det vært veldig mye basert på å støtte kristne i deres overbevisning om at dette er en alvorlig og viktig sak. Og ikke bare da med seksualitet, men også med kjønn, som jo er det som har vært de siste årene, ikke sant? Med at barn skal kunne velge hvilket kjønn de vil være. Det er helt absurd, for det går ikke an å velge. Du kan velge kjønnsuttrykk, som du ønsker å framstille deg, men du kan aldri velge ditt biologiske kjønn.
Så det all den der manipuleringen med språket, og den der bevisste språkforvirringen som de skaper for at folk skal bli usikre, og så falle ned kanskje på en sånn helt relativistisk måte at ja, men det finnes jo ikke noe sannhet der. Hver enkelt kan bestemme selv, som ikke sann. Selv om argumentasjonen din skulle være opplagt, så fikk du skikkelig motstand. Ja. Det var altså overrasket motstand da, og var det noe som overrasket deg i disse, hva skal vi kalle det, konfrontasjoner eller i diskusjonene? Nei, i grunnen ikke, for jeg visste jo det allerede på forhånd, at dette noe som vil være krevende. Fordi det mange meningsmotstandere som har sterke meninger, og de bruker ofte hersketeknikker og maktspråk. Og allerede etter 2-3 måneder, da vi startet opp med MorFarBarn, så fikk jeg høre fra en politiker i Kristiansand som satt på Stortinget, ble intervjuet av VG. Vi spurte, hva tenker du om Øyvind Benestad som har startet og skal prøve å bevare ekteskapet for mann og kvinne? Ja, han jo en ekstremist, han ikke noe vits å høre på. Så det var allerede bare etter noen få måneder. Men hvordan tok du det da? Nei, det bare preller av. For jeg var jo godt forberedt etter å ha vært redaktør for det bladet jeg nevnte, Homofili og kristentro. Og det ligger faktisk ute på nettet fortsatt under homofili.com, som jeg kjøpte som nettsted veldig tidlig. Ja. Og der ligger det PDF. Det veldig mye bra artikler der. Så vi har vurdert å kanskje gi det ut om igjen litt oppdatert når det gjelder kilder og dokumentasjon. Men jeg har jo lært meg det å se at veldig mye av det som kommer av negative responser, det jo føleri, og at folk blir opprørt av en eller annen grunn, og så det maktspråk og en sånn teknikk på å prøve å få meg til å stå stille, og i hvert fall at de som hører på, de skjønner, ja, må ikke si det samme som Benestad, for da kan du bli skjelt ut. Altså det skaper frykt og sånn berøringsangst i temaet. Og det har jo satt seg det, de har vært vellykte i den... Du har jo ikke bare møtt motstand, du har jo mange meningsfeller også. Ja. Altså jeg har jo ikke møtt mest motstand, jeg har møtt mye mer støtte. Fordi jeg har jobbet med kristne sammenhenger. Og også blant politikere det jo folk som har sympati, om ikke de helt enige med meg, så at vi i hvert fall må ha rett til å si det vi mener uten å bli skjelt ut. Det jo ikke noe sunnhetstegn ved samfunnet, at ikke man skal kunne hevde det som alle land i alle verdensdeler i alle århundrer har ment, nemlig at ekteskapet for mann og kvinne. Og fortsatt det jo stor majoritet av verdens land som holder fast på at ekteskapet er mann og kvinne i lovgivning. Av FNs 193 land, så det bare 35 land som har, eller kanskje 38 land, som har vedtatt at de har noe som ligner på norske loven. Så over 150 land har jo bevart ekteskapet for mann og kvinne, og ingen av dem bryter noe rettigheter eller konvensjoner eller noe som helst, avtaler internasjonale. Ingen kan anklage dem for noe, for det har jo både den europeiske menneskerettighetsdomstol, og ifølge FNs menneskerettserklæring alt, så det helt ålreit å definere ekteskapet som mann og kvinne. Årets første taler på konferansen var Eirik Stenhoff, presentert som en ettertraktet foredragsholder i katolske sammenheng. I dette programmet skal du bli bedre kjent med personen Eirik Stenhoff. Senere blir hans foredrag sendt i sin helhet. Du klar over at du har beveget deg inn på et utrolig minefeltområde? Jeg godt klar over det. Jeg sitter her og det slår meg litt, for vi sitter i misjonssalen i Oslo, og trikken går forbi utenfor, og vi midt i Oslo-gryta, som vi kaller det. Og det noe paradoksalt og noe litt sånn spesielt ved å snakke om de tingene vi gjør midt i den urbane sivilisasjonen som Oslo, sant? Fordi vi lever i en tid som så på så mange måter avviser det budskapet som formidles her fra scenen, og som jeg også bidrar til å formidle, forhåpentlig på en klok måte. Men det noe virkelig slående ved kontrastene, og det det som slår meg aller mest i det jeg sitter her, og i det jeg står på scenen og taler. Vi kristne på en måte den lille siste rest som står for dette budskapet. Samtidig så det min overbevisning om at det budskapet vi har her om kjønn og seksualitet, det noe som alle mennesker forunt å høre om. Det noe som alle mennesker skapt for, simpelthen i kraft av å være skapt av Gud. Jeg har skjønt at du katolikk, det stemmer det? Det stemmer, ja. Ja. Og det vel ikke helt tilfeldig det, eller det det? Ja, ingenting tilfeldig i Guds plan. Vi må bare bruke litt tid på å finne ut av hvorfor ting skjer som det gjør av og til, sant? Men så jeg kommer fra et veldig sekulært, en sekulær bakgrunn og sekulær familie med sekulære foreldre. Så jeg har på en måte liksom den nye norske ateismen dypt i min oppvekst, men av litt for meg uforklarlige grunner, som vel Guds uransakelige veier, så kom jeg til kristen tro som ungdom, og ble døpt inn i den katolske kirke, og har tilhørt den siden, og det nå snart halve livet.
Og det har bidratt til å forme hvordan jeg etter hvert tenker. Men for meg det er liksom interessant å tenke tilbake på det, fordi jeg kommer fra den bakgrunnen som jeg gjør, mens mange andre liksom er oppdratt som kristne, og så forblir de kristne, eller så forlater de eventuelt. Men jeg har på en måte den erfaringen i bånd, og jeg tror at hvis jeg liksom skal se tilbake på det nå, så tror jeg det alltid var en lengsel etter noe mer. Både når det gjelder selvfølgelig relasjonen til Gud og Kristus, sant? Det er jo det dypeste kallet mitt. Men det hadde også, tror jeg, indirekte i hvert fall, å gjøre med spørsmål som vi snakker om i dag. Kjønn og seksualitet var egentlig meningen med disse tingene. For det er ting som for 15-20 år siden, da jeg begynte å nærme meg kristendommen, og enda mer radikalt i vår samtid nå, det er virkelig tema som er på agendaen, sant, i kulturen, og det er temaer som virkelig krever svar. Og jeg tror at stadig flere unge mennesker kommer til å oppsøke kirkesamfunnene for å søke svar på de spørsmålene der. Det vil drive dem til kristen tro, simpelthen fordi den kristne tro forkynner nettopp Guds skapelse av mennesker, sant? Det var tilfellet med meg, og det kommer til å gjelde mange flere også, tror jeg. Men hvorfor katolikk? Altså, jeg tror det er nok litt lettere for meg å ta det steget og bli katolikk, nettopp fordi jeg ikke hadde vokst opp i en annen kristen tradisjon. Jeg tror at for mange protestanter, folk som kommer fra den norske kirke eller frikirkeligheten, så sitter det langt inne. Og det er også fordi man i de miljøene, og ofte lavkirkeligheten særlig, har formidlet en del som jeg vil kalle fordommer mot den katolske kirke og hva den egentlig står for. Vranglære av ulike slag. Så for meg har dette vært en helt annen prosess enn det man på en måte har som konvertitt fra andre kirkesamfunn. Jeg kunne på en måte på en litt sånn fordomsfri måte gå rett inn i den katolske kirke. Og for meg har det vært veldig viktig å på en måte oppdage innenfra at det er Kristus som står i sentrum. Det er Kristus som står i sentrum for all forkynnelse og hele kirkens liv, og jeg tror det er lett å misforstå for den som står på utsiden og ser inn på den katolske kirke med mangfoldet av tilsynelatende ulike lærer og helgener og Marie og alt mulig sånt, men til syvende og sist så er det min erfaring at alt det peker til syvende og sist på Kristus da. Nå er du i ferd med å bli forfatter, det vil si du har vel skrevet en stund på en bok? Jeg har skrevet i alt for mange år på en bok som har vært egentlig et bestillingsverk fra kirkelige organisasjoner, og mange av dem som står bak konferansen her, om kroppens teologi. Og det er en bok som handler om det kristne menneskesynet, kort fortalt, i møte med kulturkrisen vi befinner oss i, på områder som kjønn og seksualitet, og som også i økende grad reiser vanskelige debatter i frikirkeligheten i Norge. Du er jo en akademiker, en som jeg liksom hører, du kan det der med, jeg holdt på å si, universitet, høyskoler og det språket der, det kan du. Hvordan er det for deg å møte, holdt på å si, vanlige folk? Jeg tror det går helt utmerket, for jeg regner meg egentlig som vanlig, ganske vanlig jeg også. Jeg kommer jo egentlig ikke fra en akademikerfamilie. Jeg kommer fra litt mer sånn, hva skal jeg si, business, økonomi, den type folk, praktikere på sine måter. Og ja, vi har ikke så veldig mye fag å snakke om rundt middagsbordet lenger da, men vi må jo likevel møtes av og til. Så jeg har hatt en annen reise, rett og slett, og det har nok vært knyttet til dels mitt eget anlegg for å lese og studere og sånn, men også min interesse for teologi og de grunnleggende spørsmålene, om hvem Gud er og hvem mennesket er i hans plan. Og etter hvert så har det tatt meg ganske mange år, det må jeg si. Jeg har jo gått inn for å lære om det kristne menneskesynet. Det er noe som har kostet, og det er fortsatt veldig krevende. Så det er ikke sånn at jeg på en måte kommer fiks ferdig og snakker på autopilot om alt mulig rart. Det har kostet mye blod, svette og tårer over mange år, og forsakelse av både familieliv og økonomi og alle mulige goder for å kunne realisere det kallet, rett og slett. Og nå er du en ettertraktet foredragsholder og Jeg er i hvert fall foredragsholder. Du er i hvert fall foredragsholder, ja, men det ble sagt da om at du var en ettertraktet. Det er bra. Det er jo hyggelig å få den. Ja, absolutt. Etter at du har slet og jobbet i mange år, så er jo en liten oppmuntring i hvert fall. Absolutt. Jeg snakker jo litt av og til kristne miljøer. Jeg har egentlig snakket mer de siste årene enn jeg har gjort liksom, de siste månedene. De siste har det vært litt, jeg har sagt litt nei og litt sånn. Rett og slett fordi jeg er nødt til å bli ferdig med boken min. Jeg har en doktoravhandling som handler om andre temaer som krever oppmerksomhet. Så
Jeg tror at etter boken kommer ut, og den får på en måte modnes litt i ulike miljøer, så vil det bli mange forespørsler som jeg håper å kunne takke ja til. Da. Så det betyr du kommer til å være med å sette agendaen for diskusjoner fremover? Jeg tror at det kommer til å være på en litt mer sånn intern, indrekirkelig måte. Det er nok litt av, det er i hvert fall sånn jeg har tenkt om det. En ting som jeg kunne tenke meg å gjøre etter at boken kommer ut, for den er på en måte hele pakken, veldig mye stoff, og komplisert stoff til dels. Det er å kunne bidra til å omformulere dette til liksom, pedagogisk materiale på ulike nivåer inn i de ulike kirkesamfunnene. Jeg har lyst til å samarbeide med ulike kirkesamfunn om det. Det er i hvert fall noe av min tanke fremover. Så det blir litt mer sånn usynlig arbeid, men jeg tror at det vil være vel så viktig som å reise rundt og holde liksom, dette foredraget om kroppens teologi overalt. Når kommer boka? I løpet av året. Dette året? Ja, i løpet av et år, sier vi. Ja, ok. Ja. Hva lever du av? Jeg er stipendiat ved Vid vitenskapelig høgskole i teologi. Så jeg er doktorgradsstipendiat der, har vært der et år og har 2 år igjen. Hvordan fungerer det liksom? Det fungerer slik at jeg jobber med et forskningsprosjekt om skapelsesteologi, og det er min 9-5-jobb, og så er det kroppens teologi og liksom disse andre interessene som egentlig er resten av fritiden min og ja, resten av kapasiteten min. Et siste spørsmål. Hvordan reagerer folk på det du driver med og det du holder foredrag og skriver om? For det er klart, som jeg begynte med, du er jo på et minefelt. Hvordan er reaksjonene? Altså, jeg har gjort det så lenge, og har vel etter hvert fått en sånn bekjentskapskrets som blir litt sånn stadig mer, vet ikke, holdt på å si ensrettet. Jeg er på en måte, jeg er nok litt grann i en boble. Jeg er blitt så vant til å snakke og skrive om dette her, og mine venner er også mine støttespillere i det arbeidet stort sett. Det er klart at jeg kommer fra en familie som er veldig sekulær, og som kanskje vil ha andre syn, særlig på dette med homofili eller alle mulige ting som jeg snakker om. Men vi går liksom aldri i den diskusjonen noe særlig. Og det har litt å gjøre med at det er familie og det er litt sårbart og sånn. Men jeg tror at stort sett så er jeg i kristne miljøer hvor folk er nok så enige om disse tingene. Men jeg kommer fra en sekulær bakgrunn og har tatt den debatten før med mange mennesker, da, for å si det sånn. Så hvis det må til, så er jeg på en måte også forberedt til å gjøre det. Jeg ønsker deg lykke til, ja, og Guds velsignelse med på veien. Det kan vel være greit? Takk. Trenger det. Da regner jeg med at vi kommer til å se deg og høre fra deg igjen. Håper det. Takk. My name is Katy Faust. I'm the founder and president of Them Before Us, a global movement that seeks to defend children's fundamental natural right to their mother and father. I started this organization because I didn't see anybody else speaking up on behalf of children when it came to matters of marriage, divorce, IVF, sperm and egg donation, surrogacy, parenthood laws, who goes on a birth certificate, rising cohabitation rates, the normalization of polyamory and open marriages. All of those conversations are obsessively focused on what adults want. And it's always children who pay the price. They can't speak for themselves. They can't present at conferences. They don't do interviews, and they don't vote. It's up to me, and it's up to you to defend them. That's what Them Before Us is for. We are going to give children a voice in these matters, whether it's the cultural space or in the political space. Children deserve to be represented and defended. So we work to make sure that people first consider, what about the child, when we're talking about these kinds of questions around marriage and family, and prioritize their rights. That takes a lot of clarity on exactly how children are made to pay when we get these questions wrong. And it takes a lot of courage, because there is a cost for those of us who choose to speak up on behalf of children. But kids are worth it, and I hope you'll join me. Katy Faust, who are you really? Who are you? Many people here don't know anything about you. Just in some few words. Yeah. Thank you for having me. It's a joy to be with you. My name is Katy. I am a mother of 4. My children are 16, 18, 20, and 22, and they're wonderful. If you're at the age where you can have children, have more than you think. They're better than you know, especially as they get older. It only gets better. My husband has been a pastor for 25 years.
And he's still in ministry. He's no longer the pastor of our church, but he's still doing full-time ministry. So we have been pastoring and shepherding people for close to 30 years together. About 15 years ago, I got very angry because when we were debating gay marriage in the United States, that whole conversation focused obsessively on what the adults wanted. Their feelings, their identity, their sadness, their backstories, and the children and who they are and what they needed was ignored. And so I started writing anonymously about why children need their own mother and father and why marriage policy should conform to those fundamental child needs. And that led me to found a nonprofit in 2018 defending children's right to their mother and father in any topic that has to do with marriage or family. So now I'm the founder and president of Them Before Us. The book is here, that looks at everything through the lens of putting children's rights before adult desires. What do you think, or what do you want the people here, the participants in this conference, to bring with them back home when you have had your talks and when you have participated in this conference? What do you hope really they would stay with them? You must be fearless defenders of children. And you must understand that that is going to cost you socially, and that is an acceptable cost. That you have to prioritize justice for children above some of your relationships. And that's an appropriate trade-off, but children are worth it. What is Them Before Us, your organization, in practical terms? What are you doing? What are we not doing is a good question. But generally, our activities can fall into two different categories. We want to change hearts, and we want to change laws. We need to do both. We need to make the case in the culture for why children need, deserve, benefit from, and have a right to their own mother and father. But we also want children to have representation when it comes to legislation or court cases that are adjudicating their relationship and their standing in the family. So if I do my job today, and if I do my job in front of a legislature or with an influencer, or if we're writing a letter to a committee member who's considering a certain bill, I will do my job if I am accurately representing the rights and the interests of children in front of you today. That's what I hope to do. And that's what we try to do in everything at Them Before Us, is bring the child's perspective to all these different topics. And Them Before Us has now extended to some other countries. You are global in your thinking, aren't you? Yeah, well, the nice thing about children is they're the same in North Dakota as they are in Norway. They all come from a man and woman. They all get their biological identity from that man and woman. They all are developmentally advantaged when they're raised by that man and that woman. They're all the most likely to be safe and loved when they are in the home of that man and that woman. The realities of children don't change, whether or not you're in Europe or America or Africa or Asia. Children are the same everywhere. So the talking points, the stories, and the studies that we'd use at Them Before Us can be easily translated anywhere and just as meaningful and just as powerful. So we want to make sure that our resources, the book, the website, our talking points are available for South Koreans and South Africans, because children are under assault everywhere in the world, and the child-centric perspective is what we need to defend them. Here in Norway, we have many people interested in the things that you are working with, but how do you mobilize people abroad, outside the United States? Do you have any national groups anywhere, or is it the book, or is it the website, or what are you doing in that practice? We have found that the ideas of prioritizing children
and defending their rights helps people understand how all these different issues go together. We don't need one response for rising rates of cohabitation and a different way of thinking about commercial surrogacy and another way of talking about marriage. They're all the same issue. It's either, are you recognizing, protecting, and defending the rights of children? Or are you ignoring those rights and children are victimized? So there is a power in the argument that we have found is really all that we need. And then you already have good people all across the world that know the importance of marriage and family. And then if possible, if needed, we can just facilitate what they're already doing. People like Oyvind, who have been doing this for more than 2 decades, who's already tried in so many ways to plant his flag on the truth of the importance of mothers and fathers raising their children together. And if we can simply help him do better at what he's already doing, then we win. And now the last question. What is your one of your favorite Bible verses? Well, right now, we are spearheading a national coalition in the United States to challenge gay marriage. That campaign is going to launch the day after I return from Norway, from this trip. We put it off until I got home. But as far as I know, of the 38 countries that have normalized motherless and fatherless homes through legalizing gay marriage, nobody's ever tried to roll it back. Nobody's ever tried to take back marriage. But we will, and we're going to. And we'll show you how to do it, and you can do it next. But to me, I look at the effort to reclaim legal marriage on behalf of children very much as when Nehemiah had to rebuild the broken walls of Jerusalem. That barrier, that safeguard, protected a literal city. Marriage and our understanding of marriage, with its permanence, complementarity, and monogamy, is the tiny barrier around our smallest society, the family. And the walls need to be rebuilt. There are threats from without and threats from within. And everything is stacked against us, just like it was with Nehemiah. But right now, I feel like the promise for this effort to rebuild marriage in the United States with a massive coalition, a coalition that by God's grace, he's allowing us to lead. The verse that I know is God's promise for us is Nehemiah chapter 2, verse 19 maybe, says, "The God of heaven himself will prosper us. Therefore, we, his people, will arise and build." We're going to start building. We do not have everything that we need to be successful in this project, but the God of heaven himself is behind the rebuilding of this critical wall that is going to allow the nation to flourish again. We are. I can walk back and forth, right? No problem? Great. So we're going to be doing 2 different talks from me while I'm here. The first one is going to be children's rights. What is the message we need to be giving about the rights of children? What are the things that we need to be saying? How do we need to say them? And what matters in all these different areas? Tomorrow, we're going to be talking about the method, the how we're going to approach this, the how it is that we convince our countrymen of this, even if they don't agree with us in terms of your Christian convictions, for example. But today we're going to talk about the message, what it is that we should be saying about marriage and family and everything that goes along with it. So what I'm going to do is I'm going to lay out the non-negotiables of what it means to be a human child, the things that will not change about children, regardless of how we define marriage, regardless of what a Supreme Court has to say, regardless of how we tinker with little humans in petri dishes through in vitro fertilization, IVF, regardless of whether or not we outsource the gestation of children to somebody else's womb for hire, regardless of what the culture says about children, regardless of how often we say, love makes a family,
or children are resilient, or they don't need moms and dads, they just need caregivers. There's some non-negotiables, some fundamental realities, some unbending truths about children that will never change. And once we understand those truths about kids, all these other questions about marriage and family will answer themselves. So let's go through this. Children have a right to their own mother and father. This right, if it was honored, would transform society. This right holds the key not just to individual child flourishing, but national flourishing as well. So when I give talks, especially in the United States, because I'm a little more familiar with the statistics in the United States, I often give people a choice. I'll say, if you could solve one major social issue that we're facing today, which one would you solve? So I'll ask you that. I'm going to give you 4 options. The first one is, would you solve child poverty? The second one is, would you solve teen homelessness, teens that are living on the street? The third one is, would you solve teen pregnancy? Girls getting pregnant while they're unmarried as teenagers? Or would you solve teen suicide? Children, teens that are killing themselves. So let me ask you, if you had to choose one of them, which one would you choose? How many of you would say, I would wipe out child poverty? No children living in poverty anymore. Any of you? Maybe you don't have poverty here because you have wealth distribution. Okay, so we've got some for child poverty. How many of you would say no more teens living on the street? No more homeless youth? Any of you? That's more of a problem in my city, probably. How many of you would say no more teen pregnancies? No more girls getting pregnant? A few of you. How many of you would say no more teen suicide? Vast majority? Good. How many of you had a hard time choosing just one? How many of you, if you could, would wipe out all of them? What if I told you there's an all of the above option? And if you did one thing, you would eradicate or decimate, take down to 1/10 poverty, homelessness, pregnancy, and suicide. Would you do it? And what if it was cheap? What if you didn't have to spend billions of crowns, I suppose, to do it? Right? Would you take it? Would you do that thing? I would too. So what is that thing? It is defending children's right to their own mother and father. In the United States, a child living without their dad is 4 times more likely to live in poverty. 4 times. Children who find themselves homeless on the street, 90% do not have a father in the home. Girls who are pregnant as teenagers, 71% don't have a dad. Teens who commit suicide, about 63% don't have a father. So if you could unite the child to both people to whom they have a natural right, their own mom and dad, you wipe out nearly every social problem we're facing today. Add to that behavioral issues, high school dropout rates, high incarceration rates, substance abuse and addiction problems. All of them have something in common. They are overpopulated with children who have lost their mother or father. So if we want to solve the biggest social justice problems for children, we secure individual justice for children at the family level. Why is this singular relationship with the child's mother and father so powerful? Why can it solve all these social problems that in the United States we spend hundreds of billions of dollars trying to fix? What's so special about those 2 adults
3 reasons. There's 3 reasons why protecting this fundamental child right solves nearly every problem we are facing today. So the first reason is identity. It is very hard for children to answer the question, who am I? If they can't answer the question, whose am I? Who are my parents? Where do I come from? Who are the 2 people that made me? Now, I don't know if there's a heavy culture of adoption here, but in the United States, there's a lot of adopted children and a lot of adoptive parents. And it's beautiful and it's redemptive. But in the United States, we don't have any closed adoptions anymore. Only about 5% of adoptions in the United States is there a child where they have no identifying information, no contact with, no relationship with their first mother and their first father. Because social workers and adoptees have recognized that those 2 adults offer something to children that even a loving mother and father who adopted them cannot. I'm an adoptive mother. I'm so grateful for our son. God put him in our family. But I cannot fully compensate for everything he has lost. There are questions he will have that I cannot answer. I want to ask you, and I'm going to see if this translates into this context, but how many of you guys can think about a movie or a book where a child has gone on a search for their long-lost mother's boyfriend? Anyone? Can you think about, really, where the child goes on a search for their long-lost, not father, but the boyfriend of their mother? I've never seen one. But have you guys ever seen a movie where a child goes on a search for their long-lost father or mother? What are some of them? Like, yell it out. What's a movie or a book you've read where a child goes on a search? And you can say it in Norwegian. Maybe I won't understand, but the other people will. What is it? What are they? What are they? Oh, October Baby. I saw that. That was great. What else? Yeah. Great. True. Goes on a search for the missing parents. Good. What else? You guys watch many American movies over here? No? You really don't? Guardians of the Galaxy 2, anybody? No? Land Before Time, American Tail, Elf. Do you guys have Elf? Christmas movie? Okay. Parent Trap. Do you ever see Parent Trap? Star Wars. Do you guys, please tell me you've got Star Wars? Okay, right? So you know at the end of the second one where Darth Vader looks at Luke and he says, "Luke, I am your stepfather." He doesn't say stepfather. He says, "I'm your father." And what happens to Luke? He has an identity crisis. Because he understands, if that's my father, what does that say about me? There's something about the identity of our parents that tells us something about ourselves. So when we are raised by the 2 people responsible for our existence, it helps children answer the question, who am I? It makes them less susceptible to giving themselves other identities that primarily focus on their race or their sex or their gender identities. Children who don't have a relationship with their mother or father and access to the durable, transcendent connection to their history are vulnerable to adopt other unstable identities. So number 1, children benefit from their own mother and father because only those 2 adults can tell them who they are. Number 2, children are most likely to be safe and loved
when they're made by the two people responsible for their existence. We have been studying family structure for decades, and we know without a shadow of a doubt that the biological mother and father invest more money in children, save more for their college, spend more on their food, invest more time in children in terms of daily caregiving duties, are more protective of children. If a child is living in the home with an unrelated adult, even if they're not being abused, those children are more likely to suffer accidental death because the unrelated adults are not paying as much attention to them. And third, a biological parent is the most protective of children. There are biological parents that abuse children. They are a fraction of other family structures. I often will have audiences Google the words, and if you've got a phone and if your English is great, you can do this too. In English, I don't think it works in Norwegian. In English, Google the words mother's boyfriend. Yeah, seriously, get your phones out, Google in English, mother's boyfriend. Because if it's true that kids don't need biological parents, they just need stable adults. If it's true that if the adults are happy, the kids will be happy, they don't need biological parents, they just need happy parents. If it's true that kids don't need their mother and father, they just need a mother figure and a father figure, then children who are being raised by their mother and her live-in boyfriend should be doing great. The child has two parents, the adults are happy, they have a mother and a father figure. Did any of you Google the words mother's boyfriend in English? What did you see? What were some of the headlines that came up when you Googled that? Abuse? What else? What's that? Oh, a movie called Mom's Boyfriend. Different search engine happening over here. Any others that you pulled up? What was it? It ruined my relationship with my mother. Good. Anything else? Child abuse by my mother's boyfriend. In English, you will see the most terrible returns for tens of thousands of pages. And it will be populated with headlines like mother's boyfriend tortures 3-year-old. Mother's boyfriend kills 2-year-old. Mother's boyfriend tapes and abuses and sexually assaults teen daughter. Unrelated adults in the home always increase risk of abuse and neglect. And an unrelated man in the home, left to care for the child himself, is statistically the most dangerous person in a child's life. If you want children to be safe and loved, we must insist, whenever possible, that children are raised by their own married mother and father. There are heroic stepfathers and loving stepmothers, and individually, sometimes those marriages can be redemptive. But on a population-wide level, you will never be able to swap in an unrelated adult and swap out a biological parent without drastically increasing the likelihood that children are neglected and abused. So that's the second reason why this right to a child's own mother and father exempts children from all these social ills that we talked about at the beginning. The third reason why defending children's right to the two people who made them is so important is because if children are raised by those two adults, they will get the perfect gender balance in the home 100% of the time. Children don't just need parents. They don't just need caregivers. They need a man and a woman raising them. Those two adults do different but complementary things when it comes to child rearing. So what are those things? Let me ask you a question.
Raise your hand if you've ever seen a baby thrown up in the air. Look around. Keep your hands up. Look at all the people who have seen babies thrown up in the air. Keep your hands up. Now, I want you to keep your hand up if the person throwing the baby was a woman. We've got 2 baby throwers in the back. Generally, women don't throw babies. Men throw babies. Men in Norway throw babies, and men in Nigeria throw babies. Everywhere you go across the globe, men are throwing their children in the air. Women usually do not throw their children. Women wear their children. They strap them onto their bodies. They carry them around all day. They want them as close as possible. And this is probably the best way to, it's the most emblematic understanding of the difference between what mothers give to children and what fathers give to children. Mothers naturally, because of their body and their brains, they promote attachment. They encourage security. They're always concerned about the immediate emotional well-being of the babies and their children. Fathers promote separation. Fathers encourage adventure. Fathers challenge the child to take on new risks. Which of those lessons does a child need most? Both. Right now, there is 2 men that have acquired twins through surrogacy. And they're documenting the life of these babies on TikTok. And it is the saddest thing I've ever seen. These 2 children, they're twins, they're probably about 2 years old now. Every video that they have shared of these babies, from the time when they were 3 months, to their first birthday party, to when they're taking their first trip with all of their different nannies, the children are unresponsive. They don't smile. Even when they're tickled, the kids will have a reaction, but there's no connection. The child very clearly has an anemic attachment, a weak attachment. Why? They didn't have a female parent. Mothers promote attachment. And in those first 3 years, there's no way, especially to swap in a man and have him function like a mother. Mothers respond more quickly to infant distress and infant cries. Mothers, skin to skin with the child, is the only thing that lowers the baby's cortisol, their stress level, when the baby is hungry or tired or sad or wet or cold. Men don't do that in the same way. Men have about double the response time when they hear an infant crying, whereas a woman will respond immediately. And it's only through that kind of distress and response, where the child begins to form an attachment that will help them to make connections and build future relationships. Those babies are motherless, and you can see they're not attached to anyone. Mothers promote attachment. Children who grow up without their father, however, are at very high risk of being susceptible to not taking any kinds of challenge or risk. It is with dad that they learn to control their aggression, channel their aggression. Moms and dads, just with the way they approach children, do things totally differently. Women tend to care for kids. Fathers tend to play with kids. Whenever I travel, I leave a lot of healthy food at home for my kids. Because if I don't, their father is just going to take them to the store and feed them ice cream and root beer every day that I'm gone. That's okay when you're gone for 3 or 4 days. But generally, children need meat and vegetables several times throughout the week. I am the one that makes sure when they were little, they were brushing their teeth and doing their homework and going to bed on time. He is the one that said, let's stay up all night and watch
the entire Lord of the Rings series together. Okay. When women interact with their children, especially their young children, the natural activities that women do with their children develop their fine motor skills. With mom, they are coloring with crayons, they are cutting with scissors, they are tying their shoes. With dad, they are running down the street, they are throwing a ball, they are hitting a ball, they are wrestling in the living room, they are setting things on fire. Those are the things they do with dad. They develop their gross motor skills. Which one do children need? Do they need their fine motor skills to succeed in life? Or do they need well-developed gross motor skills to succeed in life? Which one do they need? One mother, 2 mothers, 10 mothers will never be a father. 1 father, 2 father, 3 fathers will never be a mother. Sometimes children lose their mother or father to tragedy, and we mourn. We are now pushing a cultural idea, a legal understanding of marriage, and technologies that endorse and promote and incentivize motherless and fatherless homes. And it's an injustice for children. So those are the fundamental realities of the child. They come from a man and woman. They developmentally benefit from being raised by a man and woman. They get their biological identity from that man and woman. And they're most likely to be safe and loved when they're raised in the home of that man and that woman. Those things will be true about children, regardless of what the European Union decides is on that certificate of parenthood, regardless of whether or not you legalize gay marriage, regardless of whether or not you purchase sperm or egg from a catalog and make a baby, and regardless of how often we are told that children just need love, not biology, not mothers and fathers. We will either understand and recognize who children are and what they need, or we will victimize them. Those are the 2 options. So since we understand these non-negotiables of what it means to be a human child, that gives us all the answers we need about marriage and family questions. If children have a right to their mother and father, then what is marriage? Marriage is the only relationship that unites the 2 people to whom children have a natural right. That's what marriage is. How should we think about divorce? It should be avoided whenever possible, except in cases of abuse or adultery or addiction or abandonment. It must be rejected because divorce hampers children's development physically, mentally, emotionally, academically, and relationally. Divorce is devastating for children. It starves children of 50% of mom and 50% of dad, and that's in the best case scenario. Oftentimes, children will lose a relationship with their non-residential parent altogether. What should we think about same-sex parenting? It always forces a child to lose a mother or father. It always starves them of half of their biological identity, if not all of it. It's always living with an unrelated adult who elevates risk of abuse and neglect. Same-sex parenting is always a violation of the rights of the child. What should we think about sperm and egg donation? Well, sperm and egg donation is always victimizing children at the moment of conception. We're always denying them half of their biological identity. We're denying them one parent who's statistically going to be the most connected to, invested in, and protective of them. And very often those children go home to a house where there's no mother or no father, or there might be an unrelated adult who doesn't have the same level of connectedness and protectiveness of them. Nobody, single, married, heterosexual or homosexual, fertile or infertile, should ever be allowed to purchase a child's mother or father from a catalog and victimize them at the moment of conception. Doesn't matter about the household structure the kids go home to. Children should not be commodified
by having their mother or father sell their parental rights so adults can have something they want. What about surrogacy? The best way to understand surrogacy, does that translate, Eric? Everyone got it? Right, where a woman gestates the baby for somebody else. What is surrogacy from the child's perspective? From the adult's perspective, surrogacy is great. The people taking the baby home are happy. The woman in America who makes $60,000 or $70,000 for renting out her womb might be happy. The woman who sold her egg and got $8,000 or $10,000, she's probably happy. If you look at it from the adult's perspective, surrogacy is awesome. If you look at it from the child's perspective, it always involves injustice. So what is surrogacy from the child's perspective? Surrogacy allows you to splice what should be one person, mother, into 3 purchasable and optional women. The genetic mother, who contributes her egg, the birth mother, that develops that critical foundational bond with the baby, that sets them up for future attachment. And the third is the social mother, the woman who is there every day, wearing the baby around the house, responding to the infant cries, kissing the boo-boos, honing the fine motor skills. Surrogacy says, which of these 3 women do you not need? Do you just want to lose the birth mother? And is the baby going to go home with their own genetic parents and have a mother in the home? Or do you need to purchase the genetic mother from a catalog, rent the birth mother, and then the child's going to go home to an unrelated woman who can care for them and give them the maternal love they want? Or do you not want any of the mothers? You can cut out the genetic mother by purchasing them through a catalog. You can rent the birth mother and then fly away and never see her again. And then the child goes home to a place where they never enjoy maternal love at all. Surrogacy makes all those optional. Let me ask you this. The genetic mother who helps the child answer the question, who am I? The birth mother with whom the child forms a critical bond, or the social mother that maximizes the baby's development, the child's development, by giving her that female-specific love, which one of those are optional to the child? None. Children need all 3. They benefit and they love knowing their genetic parents. They need that ongoing attachment with the birth mother. They crave and benefit from the maternal love in the home every day. Surrogacy always allows you to cut out at least one of these mothers, if not all 3. Even if there's no money involved, even if the child goes home to a sweet heterosexual couple. Surrogacy always forces children to sacrifice something they need so adults can have something they want. What about adoption? Unlike the world of big fertility, where we are designing children in a petri dish and outsourcing gestation to usually poor brown women so that wealthy white foreigners can have the baby that they want, adoption is different. In the world of big fertility, children have to lose their rights so adults can have what they want. Not just their right to their mother and father, but in IVF, the vast majority of children created in a laboratory will never be born alive. Our best estimate is maybe 2 to 3% of IVF babies are going to make it to the other side of the womb. About 90% will never even be implanted. They won't even be given a chance at life. They will be screened out of existence because they have a genetic abnormality. They will be graded A, B, C, and D, and the C and D children will be donated to research. The A and B children, some of them will be frozen forever, some might be implanted. Many of them will die during the freeze or die during the thaw or die during the transfer. IVF has a high failure rate, so most of those children won't make it even if there's a successful transfer. So if you believe that children have a right to life from the moment of fertilization,
IVF destroys more children every year than abortion does. So children are losing their rights and sacrificing their right to life in the world of big fertility. Children have to sacrifice for adults in IVF, sperm and egg donation, and surrogacy. The world of adoption is different. In the world of adoption, it's adults who sacrifice for children. The adults who go through an adoption process in America, I'm sure similar here, they can't just say, here's some money, give me a baby. They have to go through screening, vetting, background checks, home studies, fingerprints. In the world of adoption, not every adult who wants a baby is going to get one. It's adults who are sacrificing for children so that children's needs can be met. In the world of big fertility, the adult is the client. The goal is to get any adult a baby, regardless of how many children have to die in the process and whether or not the child goes home with their own mother or father. I was up last night from midnight to 4 a.m. trying to adjust to the jet lag. And there was a picture of a 54-year-old man, single man, holding a teeny little infant that he had acquired through surrogacy. This 54-year-old man would never have been approved to adopt. Not when you're in your mid-50s, not when you're single, and not when you're a single man. But he can easily purchase a child through surrogacy. There were probably a lot of IVF babies that were lost in the process. And obviously the child lost their genetic mother, their birth mother, and will not have a social mother in the home at all. It doesn't matter. The adult is the client. He's going to get what he pays for. In the world of adoption, the child is the client. The goal is for every child to be placed in a loving home, not for every adult that wants a baby that is going to get one. Over here, children sacrifice for adults. In the world of adoption, adults sacrifice for children. In both of these spheres, the child has suffered loss, and it deserves to be mourned. But in the world of big fertility, we look at that child loss, and we call it progress. In the world of adoption, we look at that loss and we say, a just society is going to mend that loss by placing the child with a mother and father to do whatever we can to redeem what the child has lost. Cohabitation. If children have a right to their own mother and father, what do we think about cohabitation? We recognize that it is nothing like marriage. Not at all. Cohabiting relationships last on average about 18 months. About as long as that in-love feeling, that chemical high lasts. Cohabiting relationships are inherently unstable. They break up at high rates, and then very often those parents will recouple with new adults. So even if the child starts out life with their own mother and father in the home, if they're unmarried, within about 18 months, most of those kids are going to be living with new adults because mom and dad have split up, and now there's unrelated adults in the home, sometimes with new children being born, sometimes new children being brought in, and then often those relationships breaking down. And every new adult that enters the child's life is a higher risk to kids. So do you see that you really don't need to have a different response or a different answer for all these different marriage and family questions? You just need one thing. Recognizing that children have a right to their own mother and father. It's simple and hard. Simple in the sense that it's just one template you can lay over the top of any marriage or family question. Is this reinforcing a child's right to their mother and father? Or is it disregarding a child's right to their mother and father? And you will get the right answer each time, but it will cost you. Because what it means is you can't turn a blind eye to your friends who are divorcing when there's no abuse taking place. Usually it's just one adult that thinks, this chapter of my life is over, or I've fallen in love with somebody else, or I actually have now discovered
my true identity, and this is the life I actually want to live. Now, you look at that and you say, okay, but I just want to let you know that that struggle that you have, that reason you want to leave the marriage, if you do, that means that your son is about 40% more likely to be involved in crime. Your daughter is about 50% more likely to become a teen mother. And either of your children are 35 to 55% more likely to die an early death. Are you okay with that? It means that if you have a friend who experiences same-sex attraction, and they say, I really feel called to be a dad, or I really want to be a mom, you can say, you would be an incredible father, but you will never be a mother. And children need their mothers. So you can either have what you want, or a child can have their rights defended. You have to choose. And it means if you have a friend, a woman who's 40, single, would be an amazing mom, but she has never found Mr. Right. And she says, my biological clock is ticking. My chance to have children is almost over. I haven't gotten married yet. I'm going to go have a baby on my own. You say, your longing to be a biological mother cannot come at the expense of a child's right to their biological father. Their rights are more important than your wants. So this is a simple message that helps us see clearly, but it is costly because that means that you have to prioritize child defense over your social acceptance. But I think the reason why we are where we are today, and where are we today? We're in the place where children are functional accessories for adults. In the United States, we're in a place where children are commodities to be awarded to any adult with the money and means to acquire them. It means that children are being cut and pasted into any and every adult relationship, whether or not it's good for them. How did we get here? It is because most of us, and I'm including myself, did not want to risk our relationships to tell the truth. We would rather maintain our relationships and have low conflict with our family or our friends who disagree than tell the truth about children. We have prioritized our own comfort over justice for children. So we have to choose, because I am offering you a pathway for child advocacy, both when it comes to national policy in Norway and as it relates to speaking up for the children who could be victimized in your own social circle. But it's going to cost you. You will be hated. You will be unfriended. You will be ridiculed. People will call you terrible names. You might lose some relationships. So you have to decide, is it worth it? Is justice for children worth it? Is the individual health of children worth it? And therefore, is the thriving of your own nation worth it? That's the power of putting children's rights first, but it means that it is going to come at a cost to you. But the only alternative is for it to cost children everything. And that's the decision before you. Thank you. Til sist I dette programmet skal vi innom Daniel Sæbjørnsen, som holder foredraget Frihet og disippelskap I en grenseløs tid. Du skal få et lite utdrag fra hans tale, men hele talen skal du få I sin helhet ved et senere program. Men etter hvert så har vi også Jean-Paul Sartre, eksistensialisten, som sier, parafrisert I sin bok Existentialism is a Humanism, så sier han helt enkelt, finnes Gud, kan jeg ikke være fri. Med andre ord, dette I de store drag, og det mange flere fasetter som tilhører denne plausibilitetsstrukturen som vi befinner oss I. Men det mange tenkere som har gjort noe med luftkvaliteten som du og meg lever I, uten at vi aner det. Jeg kommer jo fra Åsane bydel I Bergen, som by the way, den fineste bydelen I Bergen. Og vi kjent for særlig to ting. Det IKEA, og så det E39, og snart en megakirke som heter Persen Åsane. Men det kom en og spurte en som bodde langs en motorvei, så sa han, blir du påvirket av å bo langs denne motorveien her? Og så sa han, nei.
litt sånn er det med oss evangelikale, men også protestantiske, katolske kristne, at vi tenker at Jesus spør om jeg er tøff nok, og det er jeg. Men vi er preget av vårt kulturelle øyeblikk, som også har blitt påpekt tidligere i dag. Et annet eksempel som kanskje er nærliggende for meg som tidligere ungdomsleder, er at du sover på et gutterom, og så våkner du om morgenen, og så tenker du, for en ny herlig dag. Og så går du ut og gjør noe, pusser dine tenner, kommer tilbake til rommet, men så klarer ikke du å gå inn i rommet, for det er en vegg av stank som ikke tillater deg, for luftkvaliteten er så dårlig. Der var det ikke alle som lo gjenkjennende. Men dere menn vet hva jeg snakker om. Hva er greien der? Av og til må du ut av luftkvaliteten du lever i for å forstå at han faktisk ikke er så sunn og frisk som du tror han egentlig var. Dette er det øyeblikket vi befinner oss i, og da er spørsmålet, hvordan kan vi tenke kristent i møte med dette? Hvordan kan vi tenke kristent i møte med dette her? Og jeg må si at Issakars sønner er noen av mine store forbilder. Første krønikebok 1232 så står det så vakkert at Issakars sønner både kjente tidene, men de forstod de, slik at de visste hva Israel måtte gjøre. Jeg har litt enklere ordpar, men det er første vi kristne trenger å lære, det er at vi må se. Vi kan ikke bare ta og lukke dørene på Ebenezer og Betel og Nain og ta for gloggene, og så har vi en basar til Jesus skjemat, og så håper vi at verden går forbi. Sånn, det funker ikke, for da mister vi neste generasjon. Så vi må se vår samtid, vi må kjenne han, men så må vi gå videre og forstå han. Derav tenke. Vi må tenke. Og vi kristne, vi gjør vel i å ikke bare mørkmale alt, men å kunne applaudere det som er bra, konfrontere det som er dårlig, men så å transformere for å bringe inn evangeliets bedre historie. Og det første jeg har lyst til å si i møte med vår samtids frihetskjærlighet, er at, vet du hva, jeg tror mye av det er veldig bra. Jeg tror at mennesker har, som sagt, en iboende lengsel etter frihet. Og vi så det i Norge 9. april 1940, når nazistene kom inn i landet, så formet det seg automatisk en motstandsbevegelse. Hvorfor det? For vi er ikke ment til å leve under totalitære og undertrykkende styrer som begrenser menneskeverdet. Vi er ikke laget for det, så det skjer noe der. Vi står opp for det. Tvert imot, eller forsterkende har jeg lyst til å si at den frihetslengsel som vi erfarer i den vestlige verden, er ikke noe som er kontrært til den kristne lære i sin kjerne. Tvert imot så har det sin opphav i den kristne lære. Den kanadiske filosofen og kjente katolske tenkeren Charles Taylor, han sier det sånn som dette her i det store mesterverket av sin bok A Secular Age. Så sier han at før kristendommen, individer var uviktig. Bare klan og stammen hadde betydning. Et menneskes valg er ubetydelig, siden alt uansett er forutbestemt. Følelser og erfaringer bør ikke utforskes, bare overvinnes. Men så kommer da etter kristendommen, alle individer er viktige, har verdighet og fortjener min hjelp og respekt. Et menneskes valg har betydning, og vi er ansvarlig for våre handlinger. Ser du kontrasten der? Er du klar over at den første frihetsbevegelsen i verden, slik som vi høster gode frukter av i dag, kommer direkte av evangeliets lære? Jeg kjenner jeg blir lettere begeistret, mine venner. Og bare tenker på de skriftstedene som det finnes mange av i Bibelen. Men for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin enbårne for at hver familie, for at hver stamme, nei, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt med det evige liv. Ettersom enhver har fått en nådegave. Hva er det som skjer her? Framfor Gud skal da et hvert slektstre, nei, enhver av oss avlegge regnskap for seg selv. Hva er det Bibelen gjør her? Løfter opp enkeltmennesket. Løfter opp at du og meg, som jeg sier til tenåren når jeg preker for dem, se på fingrene dine, se på fingeravtrykkene dine. Det finnes bare du som har et sånt fingeravtrykk. Tror du det er tilfeldig? Nei. På grunn av at Gud hadde deg i sin tanke, kunstferdig knyttet deg sammen i mors liv. Før en eneste en av dine dager var kommet, var de allerede skrevet ned i hans bok. Han kjenner deg, fordi at han vil deg. Er ikke det fantastisk? Vi har en utrolig god historie, så dette kan vi bekrefte, mine venner. Men sånn som det er med mange kristne sannheter i vår samtid, så begynner det litt grann som en viskelek av og til. Jeg lekte viskeleken med barna mine i går. Jeg sa noe forholdsvis oppegående. Det siste som kom ut var bæsj. Så det kan bevege seg fort. Men sånn er det også i vår samtid.
Og det var Chesterton som sa at vår samtid egentlig i store og hele preget av kristne verdier som har gått amok. Det løsrevet fra sitt fundament, og det intensivert på en slik måte at du tar en hel sannhet og gjør det til en halvsannhet, og da ender du opp med en usannhet. Og i vår samtid så ønsker vi da å ha de kristne fruktene, men ikke de kristne røttene. Faktum er at kutter du røttene, så vil du over tid få råtne frukter. Og du må faktisk ikke bo i Hardanger for å forstå det. I morgen kveld kommer del 2 med flere utdrag fra konferansen Disippelskap i en kjønnsforvirret tid.